So give me attendance. Roll number first. Yes, sir. Roll number second. Roll number three. Roll number four. Roll number five. Present, Present. sir. Roll number six. Yes, sir. Roll number seven. Yes, sir. Roll number eight. Yes, sir. Roll number nine. Yes, sir. Roll number 10. Roll number 11. Yes, sir. Roll number 12. Yes, sir. Roll number 13. Yes, sir. Roll number 14. Roll number 15. Yes, sir. Roll number 16. Yes, sir. Roll number 17. Roll number 18. 19. 20. Yes, sir. 21. Present, sir. 22. 23. 24. 25. 26. Yes, sir. 27. Yes, sir. 28. 29. 30. 31. Yes, sir. 32. 33. Yes, sir. 34. 35. 36. 37. Yes, sir. 38. 39. 40. Present, sir. 41. Yes, sir. 42. 43. 44. Yes, sir. 45. 46. 47. 48. 49. Yes, sir. 50. 49 present. Present, sir. Yes, sir. Okay. 50 present. 50 present, sir. 51. Yes, yes. 51. 52. Yes, sir. 53. 54. Yes, sir. 55. Yes, sir. 56. 57. 58. Present. Present, sir. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
69, 70, Yes, sir. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, Yes, sir. 78. Yes, sir. Okay. Roll number 14 present. Roll number 2 present. Then 20 present, 54 present, 4 present, 39 present. Okay, so we will see the last and remaining part of the chapter number 5, part second, that is a tooling required for the CNC machine. Okay, so we'll just take the last part. So before moving to last part, we will just go through the revision of the part number 2. Till now, we have seen that the first part, that is the introduction of the tool holders. Okay, why we are using tool holders? So there are 4 to 5 reasons. First of all, we are going to reduce our downtime, whatever that tool changing time in between the different operations. For that purpose, we are going to increase a productivity. So for that, we are going to introduce a new model. We can call as one new parameter into the manufacturing, that is a tool holder. Okay, whatever that suppose one product is required 10 number of operations, and for that 10 number of operations, we are just providing the 10 tools. Okay, so in between that operation 1 and 2, so we require the for first operation a different tool, and for second operation different tool. Okay, so once you complete the first operation, then you want to change the tool, and for that purpose, initially in conventional method, we have to stop the machine. We have to just unplug that tool from the tool post, and you have to just put the new tool. Okay, for the further operation. But instead of this, we are using the highly automated machines like CNC, VNC, numerical control machines. So in that, tool turret and magazine is available for the tool storage purpose. So whatever that already a requirement from that part, so that number of the tool we are going to store on that magazine as well as the turret. Okay, that task is over. But whatever that tool changing task is there, okay, in conventional method, so we just overcome that drawback in conventional method in this advanced machining, and we are going to provide some turret, and along with that turret and magazine, we are going to provide some ATC, automatic tool changing. So by using that ATC, we are going to just within minute, within second, we can change the tool from the spindle to the magazine or turret. Okay, so that is simple task. So for that, just changing the tool, that is a simple task. But second task, whenever you are going to using same tool shank, but you are going to just replacing tool bit at the other side of the tool holder. So that is also one best advantages over this changing the tool purpose. So it will quite uh, we can call it efficient for the increase the productivity as well as reduce the downtime. Okay, so for that purpose, we introduce the tool holders. So now we can just see the images in that all tools having a similar part, that is the one shank part, which is holding the tool bit for upper side. Okay, so this is about the tool holder. Then we have discussed about the at the time of the designing the any tool holder, some of the parameters we have to just consider. Okay, so these are the some points here that gives the high accuracy, variety of the operations,
flexibility, rigidity of the tool to withstand the different forces during the manufacturing, like cutting forces, thrust forces, friction, rigidity to transmit the power to higher speed. At the time of the manufacturing, some of the machines are having a large speed in terms of the means. Uh, you can see just 400 RPM, 200 RPM. Like this speed is different for different operations. So that tool must be sustained with higher speed. Okay. So quick changing of the tools to keep the downtime minimum. जसं तुम्ही बघितलं कमीत कमी वेळेमध्ये टूल चेंज केल्यानंतर तुमचं काय होतं डाऊन टाइम कमी होतो दॅट थिंग्स लीड्स टू द अ ग्रेटर productivity. Okay, so our main objective of this behind these tool holders to reduce the downtime and increase the productivity. Then we have seen that some type of the device which is going to allow the two different parts, which is actually non-fitting part. Okay, non-fitting components, and for that purpose we are going to introduce one of the best device to just allow to non-fitting device and transfer the power to one to give the as a support part for the further manufacturing process, that is called as a adapter. So here one specification related to this adapter which is having some taper ratio which is 1:20. That is a standard ratio for this adapter. So this is one of the best device to connect and allow to function to non-fitting components during the manufacturing. Then we have discussed about the tool magazine. So actually tool magazine is a provided for the storage of the tool purpose only. Okay. So normally in this tool magazine we can store the maximum 100 tool at a time at a single machine for manufacturing purpose. Okay. So this is a good thing for the we can store the more number of the tools at a single place. So that things you can just imagine if one single machine carries the more number of tools, so that things means we can just reduce that collecting the tool and placing the tool setup of the tool time we can easily reduce, and then we can easily produce a large number of products. Then we have discussed about the types of the magazines. So there are typically two types. First is a drum type and second is your chain type. So in that first drum type you can see here whatever that number of the tool is limited. Okay, त्याच्यावरती फक्त ठराविक नंबर पर्यंतच आपण टूल माउंट करू शकतो. म्हणजे जिथं फक्त तुम्हाला ऑप्टिमम लेवलला मॅन्युफॅक्चर एखादा प्रोडक्ट असेल त्याच्यामध्ये जास्त ऑपरेशन नसेल त्या ठिकाणी तुम्ही ह्या टाईपचा मॅगझिन यूज करू शकतो. इथे बघा तुम्ही एखादा एक्झाम्पल आहे टूल ड्रम टाईपचा, त्याच्यामध्ये एका ऍक्च्युअल मशीन मध्ये ड्रम टाईप टूल मॅगझिन यूज केलेला आहे. ॲरो हाय रेड. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये फक्त टिपिकल एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशन्स यूज करतात, त्याच्यामुळे तुम्ही त्या ठिकाणी त्या ऍप्लिकेशनला तुम्ही हा टाईप मॅगझिन यूज करू शकता. पण सेकंड जो टाईप आहे चेन टाईप, ज्याच्यामध्ये तुम्ही त्या ड्रम टाईप पेक्षा मोठ्या प्रमाणामध्ये टूल तुम्ही स्टोअर करू शकता आणि इझिली तुम्ही ते कॅरी करू शकता. तर हे एक सुटेबल एक्झाम्पल आहे. तर याच्यामध्ये तुम्ही जवळपास 100 टूल कॅरी करू शकता, 100 टूल स्टोअर करू शकता या चेन टाईप मध्ये. आणि तुम्ही बघितलं तर याच्यामध्ये किती तुम्ही चेन फक्त कॅरी केली, जशी जशी चेन रोटेट होते, जसं जसं तुमचं त्या फायनल स्पिनर पेशी जो तुमचा वर्क पीस फिट आहे त्या लोकेशनला तुम्हाला जो टूल हवाय तुम्ही तो इझिली तुम्ही फक्त चेनचं रोटेशन करून तुम्ही ते टूलचं लोकेशन एका पोझिशन पासून दुसऱ्या पोझिशनला चेंज करू शकता विदिन सेकंड. And then next advantages of the magazine, tool magazine. So for that tool subjected to excessive wear can be duplicated so that a tool has a switched end of life, another is ready. बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण एक टूल सेट केलेला असतो, तो सेटअप केलेला असतो आणि प्रोडक्शन चालू असतं. ठराविक तासानंतर म्हणजे त्याच्या काही टूलची लाईफ आहे 100 तास 200 तास, त्यावेळेनंतर ते टूल खराब होतं. We need to replace that tool to another tool, okay, new tool. So for that we require some time for the removing that first tool. Then we require some
setup time for the second new tool. Okay, so for that purpose, this tool magazine is very efficient for the decrease the downtime, decrease the setup time of the tool. So for that purpose, we can just give the number of that tool in a programming only. So after so and so hours, that tool will be changed and new tool will appear for that position. Okay. So this is the good advantages. It is used for the various operations. So means in one of the part is having suppose 20, 30 operation number of the operations. So if you want to the variety production, so in that type you can use this tool magazine type. So you can easily produce the different variety products also. And disadvantages like this, due to greater number of tools, you can carry the great inventory. Okay, which is leads to the higher cost. Okay, of course, if you want to create the one geometry, one part at a single machine, and you can just carry the variety of the production at a single machine, so you have to carry for the large tools, and that tool it tends to the high cost inventory. Okay, so it is one of the type of the advantages also and disadvantages also. So one side you can say the advantages and one side you can say the disadvantages. Okay, more power is required to move a larger tool magazines. If you are just carrying the more number of tools on the tool magazine, so whatever that power is required for the rotation of that magazine, it is also greater. Okay, so that tends to lead to the great electricity. Then it tends to the cost. Okay, so this is the advantage disadvantages of the tool magazine. Then next thing we have discussed related to tool turret. It is the simplest device over these tool magazines. Already we have discussed regarding the tool magazines and how it is applicable for the our advanced machining. That thing also we discussed. But one major difference in this tool turret and tool magazine, that is the, you can observe in tool magazine we are going to just storing the tool on that tool magazine, and whatever that requirement, as per the requirement, we can easily change the tool from the spindle to the tool magazine. Okay, but in tool turret, whatever that storage of the tool is done on this setup only, and this setup is rotated about the axis only and near the workpiece. There is no need to the change the tool. There is no need to the any arm which is replacing the existing tool to the new tool. याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला डायरेक्ट हा जो टूल टरेटचा सेटअप आहे तो ॲज अ स्पिंडल म्हणून ऍक्ट करतोय. त्याच्या भोवती पेरिफेरीला डिफरंट टूल्स आहेत. त्याचा सेटअप वर्कपीसच्या जवळ केलेला असतो. वर्कपीस त्याच्या अकॉर्डिंग टू दॅट सेटअप वर्कपीस इज द सेटअप, अँड ॲज पर द रिक्वायरमेंट यू कॅन जस्ट कॉल द specific number of the tool, and that tool will be appear only that near to workpiece, and that tool will perform operations. There is no need to the change tool or shift the tool by using any arm from this spindle to the storage. Okay, so that is one of the good best benefit over this tool magazine. But this is the simplest device, and it is carry only for the few limited number of the tools for. Okay, this type of the tool magazine we can call tool turret is not using for the large operations. Okay, now you can see a typical example of the tool turret. Now you can see instead of the any spindle, you will see direct the tool turret, which is just located at the near the workpiece. You can just rotate the required tool number on the actual coordinate axis near to the workpiece. Then some of the advantages of the tool turret. So time taken whatever doing changing the tool, that is less. Okay, tool is identified directly with the help of the pocket position, and there is no need to acquire separate identification for the tool. You can just put the tool number like T01 for the drilling. Just put in the program T01. That T01 will appear for the drilling operation. This is a simple method compared to tool magazine, but
Disadvantages is only limited number of the tool stations are available. Means म्हणजे जेवढे ठराविक 10, 5 असे जे काही नंबर ऑफ ऑपरेशनसाठी जे काही मशीन्स असतील एका मशीनवरती तिथे तुम्ही हे यूज करू शकता, पण जे लार्ज स्केलमध्ये असेल तिथे तुम्ही हे यूज करू शकत नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट ATC automatic tool changer is just one of the device for the changing for the set up the tool like this here. One example is there like M06 T03 means M06 is the spindle-on operation. So T03 is a tool number setting for the particular operation like drilling, milling, boring. 09 is offset means distance from that tool position and from the workpiece position. Okay, and for the operating and using the ATC, there are some procedures. Okay, so first of all, the tool magazine where sufficient number of the tools can be before operating this ATC. Ensure that whatever the requirement of the tool already set up in the magazine or provision for tool change function and while using the then we have seen that the pallets is nothing but one of the standard setup for the holding the workpiece. Okay, in terms of there are two standard of the pallet. One is the pallets with hole which are also given in standard dimension plate means 500 by 500. Okay, and then second is a pallet with the T slots. Okay, म्हणजे जे काही आपण वर्क पीस होल्ड करणार आहोत फिक्स करणार फिक्सचर you can call it a fixture also. So pallet is nothing but one of the type of the fixture. So we are going to using this type of the pallet and which is available only in standard size only. Okay, so like this ATC automatic tool changer, same thing automatic pallet changer here is also. You can change the pallet in during the manufacturing also. So there is one setup for the automatic pallet changer. Now you can see here rightly pallet A is installed on the system and suppose you want to install the pallet C. So there is one change arm lever is there. So by using this lever arm you can change the pallet also. So this is a typical example of the pallet changer with a rotary style pallet changer. So here we are using the rotary motion style for the changing the pallet. Okay, after completion of the one operation on the single pallet, so if you want to change the next pallet, so you can just use this you can see this rotary style and change the pallet like pallet A, B, C, D as per your requirement. You can just put the pallets with hole, then T slots. This is a totally depends on the size and shape of that workpiece. So which workpiece will be fitted in which type of the pallets in holes or T slots, and according to this you can just pick up the right one. Then next important part is a tool precision. ज्यावेळेस आपण सगळं वर्कपीस मशीन वगैरे सगळं सेटिंग करून प्रोग्रामिंग ऑलरेडी वी हॅव इन्स्टॉल इन दॅट सिस्टम you are just begin to the manufacturing. Before beginning to any manufacturing process, you just ensure that our all setup regarding the tool is everything is done. Okay, जे काही ऑपरेशन सुरू करायचं आहे तुमचे जे काही टूल आहे तुम्ही जे काही सेट केलेलं आहे ते सगळं व्यवस्थित सेट केलेलं आहे का नाही. Okay, in terms of the dimension, in terms of the position. Okay, so first necessity regarding the tool resetting, that is to check actual wear out of tool. जर तुमच्याकडून टूलचं सेटअप थोडस इन टर्म्स ऑफ द 1 mm 2 mm जरी चुकीचं सेट झालं तर त्याच्यामुळे जे काय त्याचं जे वेअर होणार आहे. ठीक आहे, कदाचित तुम्ही जर 1 mm 2 mm जर रॉंग साईडला रॉंग डिस्टन्सला जर टूल सेट केलं तर त्याची लाईफ कदाचित तुम्ही कितीतरी हवर्सनी कमी करता. ठीक आहे, सो यू जस्ट टेक केअर in terms of the tool setting, then to minimize the tool change and tool setting time means you just
ensure that once you install that tool into the system, set up that tool. So whatever that uh, operation time for that particular tool and setting time for that tool and ultimately the time for the tool change. Okay, you have to just done this calculation before the manufacturing. का करतो आपण हे सगळं तर आपल्याला फक्त एकच अल्टिमेटली ऑब्जेक्टिव्ह आहे की ते आपल्याला डाऊन टाइम रिड्यूस करायचं आहे. आपण जे काही टूल होल्डर जे नवीन टेक्निक्स यूज करतोय जेणेकरून आपला टूल सेटअप टाइम टूल चेंज टाइम कमी होण्यासाठी अल्टिमेटली तुम्ही जर डाऊन टाइम कमी केला तर तुम्हाला काय भेटतं जास्त प्रोडक्टिव्हिटी भेटते. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला या दोन गोष्टी करायच्या आहेत इन टर्म्स ऑफ द प्री टूल सेटिंग विअर कमी झाला पाहिजे टूल चेंज आणि टूल सेटिंग टाइम कमी केला पाहिजे. हे कमी केलं की तुम्ही तुमचा डाऊन टाइम रिड्यूस करू शकता. आता याला मेथड कुठले सो इट इज डन विथ द टूल हेल्ड इन टूल होल्डर so that assembly that tool holder and cutting tool can straight away fitted on the machine. जे आपण ऑलरेडी बघितलं टूल होल्डर का यूज करून पण फक्त शांत सेम ठेवतो त्याचा पार्टचा टूलचा आणि फक्त जे काही अप्पर मोस्ट साईडला जे काही बीट आहे कटिंग बीट ते फक्त चेंज करतो. ठीक आहे. मग हे जे काही दोन्ही आहे टूल होल्डर आणि कटिंग टूलचं जे काही फिटिंग आहे त्या मशीनवरती ते कसं करतो आपण तर डिजिटल गेज आणि मेजरमेंट तुम्हाला दाखवतो मी. हे बघा एक इमेज आहे ज्याच्यामध्ये आपण जो टूल आहे तो कसा स्टँडर्ड मेथडने फिट केलाय त्याचं सेटिंग केलंय. जे काही व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल गेज आहेत ठीक आहे डिजिटल गेज आहेत. जो काही हॉरिझॉन्टल गेज आहे त्याच शापला पुढे एक टूल आहे. इनिशियल तो स्टार्टिंगला दाखवलाय परत डॉटेड लाईन मध्ये पुढे गेलेला दाखवलाय म्हणजे ते मोशन मध्ये दाखवलाय की तो इथं चालू झाल्यापासून तो जॉब कसा रोटेट होतोय तसं तो पुढे मोशन मध्ये दाखवलाय. ठीक आहे. याच्यामध्ये व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल गेज आहेत दिलेल्या स्टँडर्ड डायमेन्शन नुसार त्याचे काही इक्विपमेंट आहे टूल प्रेसेट करण्याचं त्याच्यामध्ये दिलेलं अॅक्युरेट डायमेन्शन सेट केल्यानंतरच ते टूल तिथं फिट होतं आणि एकदा तुम्ही स्टँडर्ड व्हॅल्यूला टूल तिथं प्रीसेट केलं सेट करून ठेवलं की नंतर तुम्ही तुमचं ऑपरेशन कंटिन्यू करू शकता. ठीक आहे. म्हणजे जे काही दिलेलं स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहेत टूलच्या प्रेसेटिंगच्या बाबतीत तेवढं दिल्यानंतर त्याचं जे काही वेळ आहे ते त्याच पटीने जाईल आणि त्याची जी काही टूल लाईफ आहे की किती तासापर्यंत तो टूल व्यवस्थित राहील आणि त्याच्यानंतर आपल्याला तो बदलावा लागेल तोपर्यंत तो व्यवस्थित चालेल. इफ you may done any mistake regarding this tool presetting then you have to just uh, suffering from the reduced tool life of that particular tool. Okay, so you just take care during the tool presetting equipment. Okay, so that things will be done using this different types of the tool presetting equipments. So this is one of the best instrument to tool set like gauge, digital gauge. Then now you can see here a typical digital tool setting system which is essentially a digital height gauge useful for the machine. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर इमेज सिस्टम डिजिटल आहे तर त्याच्यामध्ये साईडला राईट साईडला तो आहे तो जॉब आहे लेफ्ट साईडला व्हर्टिकल पोल आहे त्याच्यावरती एक व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल डिजिट गेज आहेत आणि त्यालाच आत शाफ्ट आहे त्याला टूल सेट केला आहे. ठीक आहे. तर त्याच्या त्या व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल गेजच्या मदतीनं ॲक्युरेट डायमेन्शनला तुम्ही तो टूल सेट केलाय. एकदा का तुम्ही तो टूल सेट केला की तो टूल त्याच पोझिशनला राहील. फक्त जो काही वर्क पीस आहे तुमचा तो त्याच पोझिशनला किंवा जर ठराविक प्रोग्रामिंग मध्ये डायमेन्शन दिले प्रत्येक त्या according to that configuration of that part so that will be rotated and move on that coordinate only and your tool will be done its job. Okay, so this is one typical example. The next important part is that is modular tooling. मॉड्युलर टूलिंग म्हणजे काय जे ऑलरेडी आपण जे बघितलं टूल होल्डर त्याला काय करायचं आपण की बाबा सपोज एखादं ऑपरेशन असेल मशीनमध्ये तर प्रत्येक टूलचा जो काही शांक आहे तो सेमच असेल असं नाहीये म्हणजे ठराविकचा असेल पण प्रत्येक टूल बीटचं साईज वेगळी प्रत्येकाचे पुढचं शांक वेगळा त्याचे पार्ट वेगळे डिझाईन वेगळी असते टूल
मग ह्या प्रत्येक वेगवेगळ्या डिझाईनसाठी तुम्ही प्रत्येक वेळी जर सेटअप करत बसला मशीनवरती तर खूप वेळ जातो. मग ह्या सगळी गोष्टी ओव्हरकम करण्यासाठी अशी एक टूल मॉड्युलर टूल सेटअप तयार केला की ज्याचा जो बेस आहे त्या बेसमध्ये सगळ्या टाईपचे टूल फिट होऊ शकतील. फक्त बेस सेम ठेवायचा आणि वरच्या ज्या गोष्टी आहेत म्हणजे त्याच्यामध्ये तुमचा टूल असेल डिफरंट डिफरंट त्या टूलचा होल्डर असेल तो मात्र तो त्याच्याबरोबर असेल. फक्त जो काय टूलची बॉडी आहे खालची टूलचा होल्डर आहे तो सेम ठेवायचा. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघा तुम्ही जर ते एक किट असतं बघा ॲलन कीचं आणि एक स्पॅनर असतं त्याचं एक किट असतं त्याच्यामध्ये त्याचा होल्डर जो काही खालचा असतो जो त्या बेटला होल्ड करतो. तुम्ही ड्रिलिंग मशीन जरी बघितली असेल ठीक आहे तर त्याचा जो बेस असतो ना होल्ड करण्याचा तो सेमच असतो. तो तुम्ही फक्त ते ॲलन कीने कमी जास्त करू शकता डायमीटर आणि त्याच्यामध्ये जो काही तुम्ही ऍक्च्युअल ड्रिलिंग बीट बसवत असता तो डिफरंट डिफरंट असतो ॲज पर द साईज डायमीटर ठीक आहे. तशाच प्रकारचा सेम तुमचा बेस हा एकच ठेवला जातो याच्यामध्ये आणि जो काही वरचा पार्ट आहे ऍक्च्युअल टूलचा डिफरंट डिफरंट तुम्ही त्याच्यामध्ये फिट करू शकता. आता राईट साईड इमेजला बघा मॉड्युलर टूलिंग युज्ड फॉर द टर्निंग टूल्स. त्याच्यामध्ये दोन वेगवेगळे टर्निंग टूल्स आहेत. पुढे बघा येलो बीट आहे त्याला छोटे छोटे पण ते दोन्ही बीट आपण ह्या एकाच बेसमध्ये बसवू शकतो. त्या दोन्ही इमेजच्या मधला एक जो काय बदला बीट आहे तो त्याचा कॅप आहे होल्डर आहे त्याच्या मदतीनं तुम्ही एकाच बेसमध्ये एकाच टूल होल्डरमध्ये तुम्ही वेगवेगळे टूल फिट करू शकता. म्हणजे जो काही तुमचा बेस आहे तो फिक्स करायचा मशीनवरती आणि फक्त वरचे पुढचे टूल बीट आहेत त्याचा फक्त लागेल तसे चेंज करायचे आणि तिथे बसवायचे. म्हणजे जो काही तुमचा टूलचा बेस सेट करायला वेळ जातो तो वेळ कमी होईल. डायरेक्ट तुम्ही फक्त पुढचे टूल बीट चेंज करायचे. ओके फॉर दॅट पर्पज वी आर युजिंग दिस मॉड्युलर टूलिंग and major advantages of this modular tooling is like in this system the tool change takes only few seconds. Within few seconds you can easily change the tools increasing the available productive time of the machine tool. Whatever that downtime idle time that things will be reduced and your productive time will be increased by using this modular tooling. High tool change accuracy, we will get a more accuracy in terms of the tool change. Okay सो इथं कुठलाही जास्त वेळ वाया जाणार नाही त्याच्यामुळे तुम्हाला टूल चेंज टाइमची अॅक्युरेसी खूप वाढेल. कमीत कमी वेळेमध्ये तुम्ही टूल चेंज करू शकता. रिड्यूस द टूल सेटिंग टाइम ॲज वेल ॲज changing of the tool that is another thing but setting the tool that is the most important part that thing also will be reduced. जो तुमचा ऑलरेडी बेस आहे त्या टूलचा तो तुम्ही सेट करून ठेवलाय ठीक आहे डायमेन्शन दिलेला व्यवस्थित व्हॅल्यू न प्री सेटिंग न टूल बेस चेंज केल्यानंतर तुम्हाला कुठली सेटिंग करायची नाही फक्त टूल सेट करायचं आहे. इट इज द सिम्पलेस्ट अँड कॉस्ट इफिशियंट शांक डिझाईन. एकदा का तुम्ही ते शांकचं डिझाईन फिक्स केलं की त्याला कुठलीही परत खर्च होणार नाही. त्याला एकदा सेटिंग केलं की त्याला सेटिंगचा टाइम जाणार नाही. ठीक आहे सिम्पलेस्ट डिझाईन आहे. इनसेन्सिटिव्ह टू फॉरेन मॅटर. ओके हाय स्टॅटिक्स अँड डायनॅमिक रिजिडिटी जे काय आपण इन टर्म्स ऑफ द फोर्सेस कटिंग फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ द फ्रिक्शन already we have discussed regarding that he will stand with high static and dynamic rigidity. Okay so these are the some highlight points of this modular tooling. Okay so I think we have just finished our chapter number 5 that is the C part second that is the CNC tooling for the CNC machines. So only last chapter is the remaining and that is the most important chapter that is the manual part programming. So whatever that second section and first section we will take some reference from these both sections and we will complete this last chapter which is almost asked in university exam near about the 25 or 24 marks out of 70 marks. So we will see the in details and brief that chapter. So before starting the last chapter so we will just take some short quiz on this chapter number 5 part number second. Okay so I will paste the quiz link in chat box. So I request all of you just click on that quiz link and complete the quiz. Okay
I have pasted the quiz link in chat box, so I request all of you just go through that link and first complete the quiz. And for this quiz, I have kept the two attempts. So try to get maximum marks. Okay, don't do any mistake. So go through that link, complete this quiz. Okay, once you complete the quiz and then just put the message in chat box like I have done. Okay, like done. Okay, try to get maximum marks. There are two attempts, so don't be in hurry.
Okay, so I think सगळ्यांची क्विज झाली असेल सोडून नसेल तर कंप्लीट करा. Okay, so before starting the last chapter, that is the manual part programming, we'll just view what are the contents we are going to cover in last chapter. Okay, so first let me clear how many people are remaining. Please complete it fast. Hello, sir. Hello. So okay, so side by side, I will explain the magazine and adapter again once again. Okay, so already we have seen that. So okay, so whatever that all the advanced level machining is there. For that, we are using some type of the tool storage मशीन मीन्स सम युनिट. ओके, प्रत्येक अशा मोठमोठ्या मशीनीसाठी आपण काहीतरी टूल स्टोरेज करण्यासाठी एक युनिट यूज करतो. त्याला आपण काय म्हणतो, टूल मॅगझिन्स. मॅगझिन्स मीन्स लाईक यू कॅन स्टोअर द n number of the tools and more than like for tool magazines up to 100. Okay, so like this you can just store the tool. Tool magazine, it is only used for the storing the tool purpose only. Okay, फक्त टूल स्टोअर करण्यासाठी हे टूल मॅगझिन, टूल टरेट हे जे काय टाईप्स आहेत, ठीक आहे, ते फक्त आपण टूल स्टोअर करण्यासाठी यूज करतो त्या ॲडव्हान्स मशीनमध्ये. आणि टूल मॅगझिनमध्ये मॅक्झिमम 100 टूल पर्यंत आपण टूल स्टोअर करू शकतो. दॅट इज अ सेकंड थिंग. नेक्स्ट थिंग, टूल मॅगझिनचे दोन टाईप आहेत. फर्स्ट ड्रम टाईप, सेकंड त्या चेन टाईप. या ड्रम टाईप मध्ये कसं असतं, फक्त काहीतरी लिमिटेड नंबर, काहीतरी म्हणजे 8, 10, 12 असे लिमिटेड नंबर ऑफ द टूल पर्यंत आपण त्या मॅगझिन वरती टूल स्टोअर करू शकतो. याचा अर्थ काय, की ते जे काही टूल मॅगझिन आहे ड्रम टाईप, त्याची साईज छोटी असणार आहे, बरोबर आहे, कारण की त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम टूल फक्त लिमिटेड नंबर पर्यंत स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्हाला कमीत कमी ऑपरेशन यूज करायचे आहेत असं तुम्ही प्रोडक्शन करत असाल तर त्या पार्टसाठी तुम्ही ह्या टाईपचे मॅगझिन यूज करू शकता. जेणेकरून तुम्ही मोठं मॅगझिन वापरलं आणि फक्त समजा 100 टूल स्टोअर होण्यासारखं मॅगझिन तुम्ही यूज करताय आणि त्या प्रोडक्शनमध्ये फक्त 10 टूल लागतात तुम्हाला, तर विनाकारण तुम्ही 90 टूलची पोझिशनची जागा आणि ते ज्याचं काय टोटल वेट आहे टूल मॅगझिनचं ते काय इन्क्रीज करताय. त्याच्यासाठी तुम्हाला पॉवर पण जास्त लागते इथे रोटेट करण्यासाठी. ठीक आहे, इन्व्हेंटरी पण तुमची जास्त जाते.
मग अशा वेळेस आपण काय करतो, ज्या ठिकाणी ऑपरेशन कमी आहे, टूल कमी लागत आहेत, त्या ठिकाणी आपण हा पहिला ड्रम टाईप टूल मॅगझिन यूज करू शकतो. ठीक आहे. सेकंड जो आहे तो चेन टाईप. ज्या वेळेस तुम्हाला खूप ऑपरेशन आहेत एका पार्टसाठी किंवा तुम्हाला एका पार्ट बनवण्यासाठी 40 ते 50 ऑपरेशन करावे लागणार आहेत, त्यावेळेस तुम्ही ह्या चेन टाईप टूल मॅगझिनचा यूज करू शकता, म्हणजे जेणेकरून तुम्ही जास्तीत जास्त टूल स्टोअर करू शकता. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये 100 टूल पर्यंत तुम्ही स्टोअर करू शकता. म्हणजे तुम्ही इट डिपेंड्स अपॉन टोटली ऑन ऍप्लिकेशन. तुम्ही कुठला प्रोडक्ट तयार करताय त्याच्यावरती डिपेंड आहे की तुम्ही कुठल्या टाईपचा मॅगझिन यूज करायला पाहिजे. ठीक आहे. साधा आहे. जर जास्तीत जास्त ऑपरेशन असतील तर चेन टाईप यूज करा. कमीत कमी लिमिटेड असतील तर तुम्ही ड्रम टाईप यूज करा. दिस इज अबाउट टूल मॅगझिन. अँड सेकंड क्वेश्चन युअर अडॅप्टर. अडॅप्टर हा कशासाठी यूज केला जाऊ शकतो, तर ज्यावेळेस तुम्हाला एखाद्या मशीनचा जो काही जॉ असेल, तुम्हाला मी काय म्हणतो ते कळतंय का, म्हणजे जो काही वर्क पीस होल्ड करण्याचा जॉ असतो, ठीक आहे, चेक असेल तुमचा इन टर्म्स ऑफ द लेथ मशीन, तर ते काय डिव्हाइस असतं, त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला तुमचा वर्क पीस होल्ड होत नसेल किंवा दुसऱ्या कुठल्या तरी म्हणजे टूल असेल, टूलचा होल्डर आणि टूल जर सेट होत नसेल किंवा जे काही तुमचा वर्कपीस आणि तुमच्या मशीनचं रिलेशन असेल ते जर तुमचं रिलेटिव्हली पोझिशनला सेट नसेल होत, तर ते दोन्ही एकत्र आणण्यासाठी, दोन्ही सेट करण्यासाठी अशा दोन्ही गोष्टी आहेत की ज्या एकमेकासोबत फिट होत नाहीत, त्या गोष्टीला फिट करून फंक्शन कॅरी करण्यासाठी जो काही पार्ट यूज केला जातो त्याला काय म्हणतात, अडॅप्टर. ठीक आहे. म्हणजे ज्या दोन गोष्टी, सिंपल आहे एक्झाम्पल देतो, ज्या दोन गोष्टी समोरासमोर एकत्र फिटिंग होत नाहीत, परंतु आपल्याला त्या दोन्हीचं ऑपरेशन म्हणजे त्या दोन्हीचं आपल्याला हे करायचं आहे, फिटिंग करायचं आहे, तर ते कसं करायचं, तर अडॅप्टर हे एक ॲडिशनल तुम्हाला एक कंपोनंट घ्यावा लागेल. तुम्ही तो यूज करून त्या दोन कंपोनंटला फंक्शन वर्किंगमध्ये आणू शकता. त्यावेळेस आपण हे अडॅप्टर यूज करू शकतो. त्याला एकच कंडिशन आहे, त्याचा जे काही टेपरचा रेशो आहे तो 1:20 आहे. म्हणजे समजा एका पार्ट जर इकडे टेपर 1 असेल तर दुसऱ्या पार्टचा टेपर आपल्याला 20 करावा लागेल, त्यावेळेस दोन्हीचा अरेंजमेंट आपण किंवा त्याचं कनेक्शन करू शकतो. ठीक आहे. हां. मोरे, अजून काय डाऊट्स आहेत का? नाही सर, नाही झालं. ठीक आहे. सो I hope all of the remaining students have completed the quiz. Okay. तर ठीक आहे. हे होतं आपलं chapter number 5, part first and part second. Okay. So up till now we have covered in our CAD/CAM CA subject right from the introduction part. Then we have seen some geometric concepts, how to create a geometric model with the help of the some mathematical formulation and some of the transformation types. Then we have seen some of the finite element method concepts. Okay. From the base parts of it, from the means calculation and elements, nodes, whatnot. Okay. From the pre-processor, post-processor, and processor. Then automation part. Then numerical control machines. Okay. Then CNC DNC technology. जेवढं तुम्ही आतापर्यंत बघितलंय त्याला आता तुम्हाला ऍक्च्युअल प्रोग्राम करून तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग कसं करायचं, तो सगळ्यात इम्पॉर्टंट चॅप्टर म्हणजे तुमचा लास्ट चॅप्टर, दॅट इज अ मॅन्युअल पार्ट प्रोग्राम. ओके. सो टुडे ओनली वी विल सी द कंटेंट ऑफ द लास्ट चॅप्टर अँड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट our final chapter. So I request all of students in next lecture onwards you have to just keep your notebook and pen with you. Okay. So you can just write a G code, M code, whatever the formulas for that making the program, some procedure is there, so you have to just write down that procedure, you have to write down the G codes, M codes yourself, and at least you can write down that the G code 2 times 3 times yourself as a homework. Then and then only you can remember the specific code for the specific operation. There is no option for remembering the G code and M codes. Okay. So this is the major instruction for all of you. Next lecture onwards you can just keep your notebook and pen ready. I will just tell write down the code
you have to just write down that code. After some time, I will just ask everybody just tell me the what is instruction for that particular code, like G01 means what is. Like this, I will just uh, ask the question for you, and then after 1-2 lecture, then we will start the actual programming, actual manufacturing, like making process sheet, making the process plan for that particular problem. Okay, how to draw that actual problem on that question paper for our answer sheet, then how to make some process plan, then how to make one table, then how to calculate the coordinate values from regarding x, y, and z axis. Okay, so that is a major and critical task in this last chapter, and that is whatever we have studied from the chapter number first to five, all that chapters application we have to return in our last chapter. Okay, so for today's we will just see what are the contents of the last chapter, and then we will stop here. Okay, so last chapter content for manual part programming. So first of all, we will see whatever the principles of an numerical control program. जे काय तुम्ही सीएनसी साठी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन साठी जे काय प्रोग्राम लिहितात त्याचं प्रिन्सिपल काय आहे, कसं लिहायचा प्रोग्राम, दॅट इज द फर्स्ट पार्ट. देन वर्ड ऍड्रेस फॉर्मॅट, दॅट इज अ कॅपिटल WAF वॅफ. हे WAF म्हणजे काय, त्याचे लिमिटेशन काय आहेत, त्याचे इन्स्ट्रक्शन काय आहेत, कसा प्रोग्राम कोड चालू करायचा. ओके, दॅट इज अ इम्पॉर्टंट थिंग. नेक्स्ट, मशीनिंग फॉर्म्युलाज. देर आर सम फॉर्म्युलाज for different operations like milling, drilling, cutting, boring, drilling. Okay, so like this we will just see. Then tool length and cutter diameter compensation. There are some methods for making operation carried out by the different programs. Then milling, lathe, drilling, Kennard cycle. Okay, what is mean by Kennard cycle for lathe, milling, drilling. Then introductory part of the sub program. Okay, whatever that we are going to write main program for that final part. Suppose we can just want to import, we can just give as import as a sub program. Then what is mean by sub program, then sub routine file, and then do loop and macros file. Okay, so these are the content of the last chapter. So in next lecture we will see one by one point with detailed explanation and uh, with different example of the manual part program. Okay, so I hope everyone have completed the last quiz. Okay, if not, then you can just carry out your remaining part of the quiz second attempt in your own. Okay, so I request to Yasa, please stop the recording here, and I will stop here.